Cornetus Chantal May. Present. Okay, very good. Siblero Paul J. Present. Okay, very good. Iglesia Ariel C. Present. Okay, very good. Okay. Ripolito Kurt Jim. Okay, very good. So, all of you are masaman, Jaon. Okay. Nakakabutanan. Okay. Next, before we start, I will introduce you our class rules. Okay. This is our class rules, everyone. Ang atong classroom rules, first is lesson. Basta ganyan lesson? Maminaw. Very good. Dapat maminaw mo sa klase ni teacher. Okay? Next is participate. Okay, mo participate mo kung ano sa istorya sa teacher. Okay, next rule is mag-ask or mango-tana kung wag mo nakasabot sa i-discuss ni teacher. Okay? Okay, next na to is okay, ang marathon, no? Then in my class, we do our best and support one another as we learn together. Okay, tudungan ta nga maka-kat-on. Okay. Before we start, we have our motivation. Now, make clap your hands. Motivation na kita. Okay, so this is our motivation, everyone. So, nakita rin doon sa ni? Ano sa ni? Okay, 1 to 100. Okay, very good. 1 to 100. So, before, ako ini do, nakita ninyo ang mga numbers. No? I will introduce you. So, next is, ako ini na po lang ating next na motivation. Number name, 1 to 30. So, mga number names na submit ka, 1 to 30. Okay. Next is, okay, before we start, we will, mamutanan ito ninyo. Unsa na ato ang discussion for today? Mga, mga, ano ba, ano galing din? Ano galing din? Numbers. Okay, ang atong discussion karon is all about numbers. Okay, so, amo ini atong okay, mag-activity anay kita. Okay. Pasuan naman. Write the numbers as you count the object in the box. Okay? Mag-answer kita, no? Sige, let's count. Let's count. Stop talking, everyone. Okay. Ihab, ano ita? Ihab. 4, 3, 2, go. Bilang natin sa number 1. 4, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, pila gani? 9. Okay, very good. So, karon, isuwat ninyo sa inyong notebook o pila ka buong ang na-address sa box. Okay, nasa inyong notebook. No? Sa likod, ito sa likod, sa likod. Ay, sa papel, sa papel, ra, sa papel. Okay, nasa ipap, mga papel, papel. Okay, nasa papel. Tagdala na po ano. Okay. Are done. Very good. Nakuha na ka na halabi. Okay, pass your paper na. Pass your paper. Wow, nice. Wow, very good. Okay, nice siya. Okay, next is
1 to 100, chart will help kids with 1 to 100 spelling in English. To make the students learn this easily, they can be prompted to call out numbers in their day-to-day life in referring to the objects that they see around them. This chart helps the students memorize 1 to 100 in words. So, ang huli dito, nakita ninyo ang mga numbers? Kaya ko na mag-count? Okay. Mag-count na 1 to 19, okay? 4, 3, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow, very good! Clap your hands! Okay, very good everyone. So, karon, adto ta na po sa ato padadyon sa atong discussion. Okay? Magpadadyon ta sa atong discussion. No? Nakita ninyo ang mga numbers ni? Okay. Ang tawag ani is numbers. Kani numbers. Ang diri nga part is mauni tawag sa letters. Itawag ni siya og number numerals. Okay, numerals ni ha. O sa gani yung diri silid? Numerals. Very good. Ang kani o sa diri ha? Okay, numbers and numerals. Very good. So mag-write sa ato ang kuan, kung mag-write kita for example, ini ha, maghatag example si teacher. For example, ang kani is number 10. So atong kung isuwat din nato siya sa numerals, mahimo na ani. Okay. Ani ha, gikan sa numbers, mao ni atong numbers. Tapos mahimo na dayon siya numerals. Mao ni siya. Unsa ganini? Okay, mao ni siya ang kani numerals. Mao na siya ang numerals. Unsa kalaina ninja? Numbers of Oo, no? Nakasuwat man siya. Ang kani is ang number na siya. Okay? Nakasabot ba? Okay, very good. So we will have, now, we will have our application. So, na ano ang atong application? Makita natin sa board. Okay, ang first na atong application is this one. Okay. Amoy ni ang ato ang mahimo masaman. Masaman na siya. Mahimo na to. Asiran sa karon nato nga discussion. So mao na sila no ang atong activity karon. Kung nakasabot mo sa atong ibigay about sa okay, numbers. So, okay, answeran ninyo na, okay? Sa papel. Pagpakasa na ko ninyo. Okay, answeran ninyo. Okay. Hatag si teacher of papers para ma-answer mo. Okay, answeran na ninyo, no? Okay, you have 5 minutes to answer your test questionnaire. Okay? Okay, now you pass your paper na, halabi. Okay, very good. Okay, pass your paper na everyone. Okay. Wow, very good. So clap your hands and we are done na sa atong discussion. Okay, let us all stand for our closing prayer. Okay, stand up everyone. I request Chantal me to lead the prayer in our closing. Okay.
Okay, goodbye everyone. Goodbye. Thank you, Sir Jay. Okay, thank you everyone.